Okay, I'd like to start share something about the experiences in Japan because talking about some culture and mentality and the reality that I facing there, and I'd like to share something about this to introduce the word this morning. Okay, I'm going to talk in Portuguese, but eu vi no Japão uma cultura centrada no trabalho. I saw in Japan a culture that is centered in work. E existem paralelos da cultura japonesa muito próximas da cultura americana, que é o que vocês vivem. And there are very close parallels between the Japanese culture and the American culture, which is the one you live in. Apesar de existirem pontos nessa cultura que são extremamente opostos. Even though there are very opposite aspects in both of these two cultures as well. Mas a base do trabalho na realidade econômica da nação é muito parecida. But the basis of work in the reality of the nations is very similar. País que produz muitas riquezas, A country that produces a lot of riches. eu eu confesso que eu vi no Japão uma realidade de Estados Unidos com aperfeiçoamento. I saw in Japan a reality that I would describe as a United States with some further development. Eles não se abriram tanto para a imigração. Então você vê They and since they have not opened themselves much to immigration, you end up seeing então a cultura ainda é muito preservada. a culture that is very preserved. Eu nunca vi um lugar com tanta sensação de segurança na minha vida. I've never had a feeling of security like I had being there. As crianças com 10, 11 anos, elas utilizam do metrô 10, 11 horas da noite sozinhas. Não tem risco. You will see children 10, 11 years old uh, using the metro system by themselves uh, without any danger. Você pode andar em qualquer lugar dos mais afastados das regiões centrais de Tóquio e você não vê nenhum tipo de violência, não vê um tipo de briga, de confusão. And you can be anywhere in Tokyo and you will never see a moment of tension, confusion that would make you feel like you were not safe. Mas existe uma coisa interessante, por trás desse país que aparentemente tudo funciona e é bonito, existe uma realidade de pessoas que estão completamente mortas-vivas, são como zumbis. But there is a different reality that is not visible to the naked eye. Behind this facade of perfection, people are living like zombies. Uh, they are lifeless. Eles trabalham, 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 trabalham e não vivem para mais nada. They work, 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 and live for nothing else. E em função dessa vida de trabalho, eles não têm vida em família. Não existe relacionamento de marido e mulher e dos pais com os filhos. And because of this rhythm, there is no life. Families are not alive. There is no relationships between husband and wife, fathers and sons. E o Japão é um dos maiores índices de suicídio do mundo. And Japan has one of the highest rates of suicide.
in the country, in the world. Eu tive em várias regiões e uma delas fica na base do Monte Fuji. E essa região é uma região tradicionalmente conhecida porque é um lugar onde os japoneses vão diariamente se enforcar. And I had the opportunity to visit a region of the country that is on the foothills of Mount Fuji. And it's a place where people go on a daily basis to hang themselves. E existem empregos formais dados pelo governo para pessoas retirarem os corpos que cometem esse suicídio todos os dias. Então tem pessoas que são contratadas pelo governo só para ir nesse lugar retirar os corpos de tantas pessoas que se matam todos os dias. And there are people who are hired by the government with the specific task of doing body recovery. On a daily basis, they go to this place to collect and bring back those who have committed suicide. E daí, às vezes, a gente olha para isso e fala assim, nossa, a cultura dos Estados Unidos tão focada no trabalho, a cultura no Japão tão focada no trabalho, países ricos, essa realidade econômica é muito diferente da realidade brasileira, aparentemente. And then you see these different realities, both the Japanese and the American cultures, so focused on work and accomplishment. And you see, from our perspective, there is this huge difference between those two realities and the Brazilian reality, but that are just the appearance. É somente uma aparência, porque seja no pensamento, na mente de miséria ou na mente de trabalho, quando é o dinheiro que de alguma forma exerce domínio, é ele que é o senhor da tua vida. And I say it appears different, but in both situations where there is the focus, so much focus on work and producing, or there is a focus on misery, both any of the three cultures are under the influence of money. E quando eu estava ministrando numa das igrejas só para brasileiros, Deus me deu uma palavra muito forte, que eu precisei até de muita coragem para falar o que o Espírito Santo estava me falando. And when I was ministering at a church where there were only Brazilians, God gave me a very direct and a strong message, and it took me a lot of courage to speak out that message. Eu falei assim, o mesmo espírito extrativista que fez com que os portugueses chegassem no Brasil em busca só do ouro, só da riqueza, ao custo de matar as pessoas da terra e de explorar uma nação, esse mesmo espírito é o que move vocês do Brasil até o Japão. Não venham me falar que vocês estão aqui por um propósito, vocês estão aqui só por causa da riqueza dessa terra. The same spirit that directed and controlled the Portuguese who came to Brazil to extract from Brazil. And for centuries, the focus was to extract the gold from Brazil, is the same that operates now through the Brazilians in Japan. You were here to extract the gold, the goodness from this nation. Então não me fala porque vocês frequentam uma igreja nessa nação que vocês estão contribuindo com o propósito de Deus nessa nação. A motivação de vocês estarem aqui não é a direção de Deus. A motivação de vocês estarem aqui é ganhar dinheiro nessa terra. So don't tell me that because you are a Christian and you attend a church in Japan that you are
that your mission is uh, acceptable to God, because the reason why you came here and the reason why you are here is so that you make money. You are here to make money. E muitos deles, quando eu falava, começaram a chorar e começaram a compartilhar a palavra que estava sendo ministrada, o link da pregação, com parentes, com amigos que são imigrantes nos Estados Unidos, em outras nações, porque todas as pessoas que saem do Brasil sem a direção de Deus, elas saem por causa de uma tentativa de ganhar dinheiro em outra terra. And as I am sharing this message, those who were attending started sharing the link from the message to friends and families who were in Japan and in the US and other countries, calling them to watch the message, because they realize that those who are in the nations without a directive from the Lord, invariably do so with the purpose of making money. E é sobre isso um pouco que eu gostaria de falar hoje, as nossas crenças limitantes. And that's what I would like to speak about, our beliefs and the limit that they place on us. Quando nós começamos a justificar atitudes que tomamos, espiritualizando, dando uma ênfase como se elas viessem de Deus, mas na verdade é a nossa vontade sendo colocada em ação. When we impose our own will and spiritualize it, saying that giving a spiritualized reason and motive for things that we do. Se nós nascemos de novo e somos guiados pelo Espírito, a nossa movimentação não pode nascer em nós mesmos. If we are born again and we are moved by the Spirit, our actions cannot, the roots of our actions cannot be born from ourselves. A Bíblia fala que quem é nascido no Espírito é soprado pelo Espírito de um lado para o outro, não tem mais governo sobre a sua vida. The Bible says that he who's born from the Spirit is blown by the wind of the Spirit to here and to there. And it's the direction of his life is no longer his own, but he is directed by the Spirit. E eu quero começar a colocar algumas perguntas para vocês aqui. And I want to pose some questions for you this morning. Quantos de vocês creem que a vida de vocês até aqui tem sido totalmente conduzida pelo Espírito? Ou vocês soltaram uma âncora num lugar de estabilidade e se posicionaram aonde para vocês é confortável? How many of you here can say that your life is fully directed by the Spirit? And how many of you here can say that what you've done is basically lowered an anchor that keeps you in the place where you are right now? The place of comfortable, the place of stability, that all the men that I know looking for stability. The problem is the kingdom is not stability. The kingdom completely changed day by day. And if we are open to this, we are open to listen the voice of the Spirit and to be available for what He wants to do. You're going to live things like I lived that the last week. I was in the celebrating a wedding of a pastors in the same day of I complete 23 years of my wedding with Leila.
and I was there celebrating the wedding of another pastor. It's not the place that I want to be in that day, but I don't have dominion of my life. I don't have dominion of my wishes. I put this on the cross. And this is the price that when you really want to live the God's wish for your life, we need to understand this because money are governing the life of everybody around the world. In the richness or in the misery, the money is governing. I'm going to share some examples that I saw here in Brazil. Two friends on the church, dois amigos da igreja, começaram a viver nos períodos de pandemia momentos muito difíceis financeiros. I have two friends here at the church who went through a very tough time financially speaking during the pandemic. E deles viu uma oportunidade para ele se mudar para a Espanha e começar uma vida nova na Espanha. And one of them had the opportunity to get a fresh start in Spain. E ele veio perguntar para mim e para o apóstolo Hélio o que nós achávamos disso. And he came to me and Apostle Welly and asked for our opinion about this possibility. E a gente foi muito claro, não vá. A Bíblia coloca o estrangeiro no mesmo patamar do órfão e da viúva. A vida de um estrangeiro não é simples. Não saia, não há uma direção de Deus para você para isso. Você está indo por causa do dinheiro. Foi essa a nossa palavra. And we spoke to him very clearly. We said, listen, the Bible places a foreigner at the same level of the orphan and the widow. Life in that position is not easy, especially because this move is basically a financial decision only. It's based on a financial consideration only. Ele não nos ouviu. Ele vendeu o único imóvel que ele tinha e se mudou para a Espanha com a esposa e duas filhas. But he didn't listen to us. He sold his property, the only property he owned, and he moved to Spain with his wife and his daughter. 6 meses depois, ele nos liga da Espanha que o dinheiro tinha acabado, ele não estava conseguindo se estabelecer e a esposa e uma das filhas estava num problema seríssimo de depressão e síndrome do pânico. Quanto tempo depois, Kiko? 6 meses. 6 months later, he contacted us and told us that he ran out of finances. He was having a lot of trouble establishing himself in that culture, and that his daughter and his wife were struggling with depression and a lot of the syndrome of fear. Síndrome do pânico. Panic. The panic syndrome. A gente teve que ajudá-los financeiramente para eles conseguirem voltar ao Brasil, e a esposa dele, eles já estão no Brasil aqui, já estão na igreja há 4 meses. A esposa segue em tratamento e ele está completamente recomeçando do zero financeiramente por causa de uma decisão impensada. Mas isso que eu estou falando é um exemplo. Tem vários casos assim. And what I'm telling you is one example. There are several similar situations, and this brother, he's been here now. They've been back for 4 months. We had to help them financially so that they could return from Spain, and his wife is still under therapy. And he's struggling to get himself back up and running financially. O que eu quero dizer com esses exemplos é que sejam os irmãos lá no Japão que
que mudaram para aquela nação estão ganhando dinheiro, ou seja, esse irmão que moveu para a Espanha, deu errado, ambos estão debaixo de um governo de mamão. Mamão, eles não estão na direção do Espírito. Seja dando certo ou dando errado, não é a vontade de Deus que eles estão vivendo. And what I want to say is that whether it is this friend who made this decision to go to Spain, or if it's a Brazilian immigrant who's living in Japan, if the movement was generated out of a desire to uh, change their financial future in life, this is a move that is governed by mammon. It is not a movement directed by the Spirit. Toda mudança de Deus, ela acontece. Toda mudança de Deus, de alguém que quer viver a vontade de Deus, ela acontece primeiro de dentro para fora. Every change of direction in someone who desires to live for God is a change that starts from inside out. Você pode fazer uma mudança radical geográfica. Você pode mudar da igreja que você frequenta. Se o Espírito não produzir uma transformação em você por dentro, não adianta qualquer lugar do mundo que você tiver, você arrasta os mesmos problemas. It doesn't matter where you go in the world. If this direction is not led by the Spirit, if it's not something that starts from inside out, a movement of the Spirit inside of man, it doesn't matter where you go. The problems that you have here will follow you wherever you go. Você vê o que está compartilhando aqui, que o primeiro pensamento dele, quando a gente fez o convite para o Brasil, não foi sobre se era vontade de Deus ou não, mas foi a parte financeira. É exatamente isso que ele está falando. A gente pega na sutileza de como o dinheiro nos comanda o tempo todo. It is exactly that what Keith just shared here in the chat, that the first consideration that popped in his mind when we invited you to come to Brazil was not if it was God's will, but was if he would have the finances to do it. It is a subtle influence that dominates and influences the way we move. Se eu fosse pensar financeiramente, irmãos, vocês ganham em dólar, eu ganho em real. Para eu ir até o Japão, os custos são muito mais altos, provavelmente, para vocês. Vocês conseguem um voo direto chegar no Japão. Eu tenho que ir até os Estados Unidos ou até Emirados Árabes e fazer um outro voo. Eu não penso nisso quando Deus me dá um comando. Eu aprendi a viver conduzido pelo Espírito, mas não foi fácil. Deus teve que me desconstruir inteiro para minha vida ficar rendida e disponível para Ele. For it is much easier for you who work and earn in dollars than it would be for me to raise the money that I need to get to Japan. From Brazil, I need to either travel to the United Emirates or to the U.S. On my way to Japan. So it's a long and it's a 2-flight ordeal. But I had to learn to be guided by a different set of directives that are not controlled by the finances. And it's not an easy thing. God had to deconstruct the way that I think so that I could be in a position to move without money being the factor that decides if and where and when. Eu verdadeiramente creio que Deus nos conectou pelo Espírito. Já faz alguns anos que a gente tem caminhado junto e eu percebo que Deus está gerando algo entre nós. And it's been it's clear for me that our relationship between
you guys and I, it's something that was generated in the spirit. We've been together now for about 2.5 years, and there is a sense in my heart that this is something that is it was generated in the spirit. É como se nós estivéssemos acumulando um volume de conteúdo que Deus está gerando em nós, que agora a gente precisa começar a responder a isso. It is as if God has been investing uh, in building a volume of content in us, and it's coming to a point in a moment where a response from us will be required of us. Quando eu conheci o Roberto e a Nancy, que são pastores hoje, que caminham comigo, estão lá no Japão, When I met Roberto and Nancy, who walk with me and are pastors in Japan, eu os conheci 7 anos atrás. I met them 7 years ago. Eles não eram pastores, pelo contrário, eles viviam uma situação no casamento deles terrível, de muita briga, ao ponto de quase estarem se separando quando eu conheci. They were not pastoring. Um, uh, in fact, when I met them, they had a terrible situation in their marriage. They were just about to get divorced. Eles já tinham sido engolidos pela cultura japonesa. Os dois trabalhavam em fábrica o dia inteiro, eles não tinham vida um com o outro. They had been basically swallowed by the Japanese culture. Both were working in factories, in assembly lines. That was their life. Todos os 3 filhos deles estavam afastados do evangelho. All of their 3 sons were not walking according to the gospel. O filho mais velho, ele tinha raiva de pastor, tinha sido muito ferido, e pelo que ele via dentro dos seus pais dentro de casa, o casamento não era uma proposta de vida para ele não queria se casar. The oldest son, he was bitter towards pastors based on his experience with the church. He lived a life of contention against his parents, watching the kind of marriage that his parents were building, and in his mind, he had no interest or desire to ever be married. A primeira coisa que eu precisei trabalhar neles foi uma mudança de mentalidade. And the first thing that I had to work with them was a change of their way of thinking. E eu falei para eles, vocês estão dispostos a obedecer uma direção do Espírito que vai tirar vocês de uma área de segurança pessoal? Would you be willing to obey a directive of the Spirit that would remove you from a place of personal security? E eu falei para eles, eu prometo para vocês que eu não vou falar nada que eu não ouvi do Espírito, mas vocês precisam confiar em mim. I promise you that I'm not going to tell you anything that I don't hear from the Holy Spirit. But all I ask is that you trust me. E a Nancy já havia compartilhado comigo que ela tinha trabalhado com pet no Brasil. E que cachorros e gatos no Japão são muito caros, porque eles não têm cachorro vira-lata na rua. E ela tinha o sonho de começar a criar cachorro. Para primeiro cachorro, ela precisava do investimento de quase 1 ano de trabalho das economias que eles tinham. E eu falei e ela precisava deixar o trabalho dela lá na fábrica. Eu dei uma direção para o Roberto, para o marido, falei, libera ela da fábrica e investe nisso. Porque o Senhor tinha me falado isso. E aquilo foi choque para eles. She had worked with pets in Brazil, and in Japan there is no mutts, and pets are extremely expensive. And she had a desire to return to working with pet. There was an opportunity there,
and I felt led by the Lord to challenge them. And I spoke to Roberto. I said, listen, you need to release Nancy from her factory uh, work, uh, and let her try her hand at this. Now you need to understand that a Pat, to start this business, they needed an initial investment that was equal to an entire year of their income, their combined income. Eu vinha no mesmo período ensinando eles a respeito de dízimos, ofertas e primícias. And at the same time, I had been teaching them about the principle of money management, about tithing, offerings, and first fruits. Eu falei para eles assim: a fonte financeira da vida de vocês não são as fábricas japonesas, é o Senhor. Você precisa acreditar nisso, porque senão você não está vivendo uma cultura do reino, mas está vivendo uma cultura japonesa. You need to understand that the source of your income is not a Japanese manufacturing company. You need to understand that the source of your provision is the Lord. Because if you don't understand it, you will continue to live under the lordship of the Japanese culture. Pay attention and follow me in this thinking, please. Can you imagine a couple that don't have money to pay the rent of the house? They live in an awful situation, and I gave them this word to try to prove the favor of the Holy Spirit, but they need to believe, to sair dessa zona de conforto para obedecer uma palavra. Imagine a family living basically in a situation where they barely afford their rent. And I bring this word, this challenge to them, which is to trust the Lord in this new direction that He's pointing them to. Bom, eles fizeram isso. E eu quero compartilhar qual é a realidade da vida deles hoje, 7 anos depois. And they listened and obeyed the voice of the Lord. And I want to share with you the reality of their lives 7 years later. Eu fui visitar o canil deles com mais de 200 animais. I visited their kennel with over 200 animals. Vocês podem imaginar o que é isso? Cada animal é vendido no Japão por aproximadamente $5.000. Just imagine that. Each animal in Japan is sold for about $5,000. Toda a família hoje está envolvida no negócio. The entire family is involved in this business. O casamento deles foi completamente restaurado. Hoje eles passam o dia todo juntos. Their marriage has been restored and they spent their entire days together. Eles foram consagrados como pastores e eles vão começar um ministério, uma base do sonho de Deus lá no Japão. They have been consecrated as pastors and they are in the process of starting and planting a church like Sonho de Deus in Japan. O filho deles, que não queria saber de casamento e que tinha horror de pastor, o filho deles eu recebi na minha casa, ele ficou aqui por 4 meses e nessa ida ao Japão eu celebrei o noivado dele, ele se casa no final do ano. Their son, whom at one point I had the opportunity to host here in Brazil for 4 months. During this visit, I had the privilege of celebrating his engagement. And remember, he was the one who hated pastors and was decided he would never be married. Vocês conseguem entender que uma mudança dentro muda tudo fora?
can you realize that a change inside has the effect of changing everything in the outside? Mas quando você tenta produzir uma mudança de fora para dentro, não acontece. But if you attempt to produce a change that is external with the goal of influencing what is inside, it does not work. 1 Timóteo 6,10 é um texto muito conhecido. Let's take a look at 1 Timothy 6:10. For the love of money is a root of all kinds of evils. It is through this craving that some have wandered away from the faith and pierced themselves with many pains. E quando a Bíblia fala do amor ao dinheiro, ela fala da nossa confiança nisso, da nossa busca por estabilidade. Isso nos afasta da vontade de Deus, é o que o texto está dizendo. The text is talking about the love of money that is the root that produces a which fruit is the distancing from a fellowship with Christ. Uma das evidências da imaturidade na vida de um homem é a maneira que ele lida com o dinheiro. One of the examples of the lack of maturity in the life of a man is the way that he manages his finances. Quando a nossa segurança está depositada no emprego ou no que a gente tem na conta bancária. When our security, our sense of security, is based on an employment or our a bank account. Agora, quantos homens ainda seguem com dificuldades na hora de semear? Nos dízimos, nas ofertas, nas primícias? And how many of us, how many men have difficulty in planting that seed, the tithing and offerings and first fruits? Eu não compartilhei com vocês. Sabe o que eles decidiram quando eles compraram o primeiro animal? Que eles tiveram que vender o que tinha, o que não tinha para comprar o primeiro bichinho, que eles passavam muitas dificuldades. Eles decidiram que de todos os animais que eles produzissem, o primeiro filhote sempre seria ofertado como primícia. I didn't tell you this, but they made a decision at one point in that very beginning when they had to sell some of their possessions to invest in the very first animal. They decided that the first animal of every litter would be dedicated to the Lord as first fruits. E hoje os animais dele dão cria todos os dias praticamente eles estão fazendo uma semente de primícia no ministério e estão vivendo uma coisa impressionante, mas de uma decisão que eles resolveram dar um primeiro passo por fé. And every day basically they have now a litter that comes out in their kennel. So every day they have the possibility and the opportunity to fulfill that commitment that they made in the beginning and bring before the Lord that first animal and the proceeds from that first animal as a first fruit offering to the Lord. Eu vi uma realidade de uma família que me assustou de quando eu os conheci, de como eu os vi agora. Eles têm 3 imóveis próprios, todos os filhos com carros zero, mas só carros bons. Eles estão vivendo uma prosperidade fruto de uma generosidade.
the reality that I saw when I was visiting with them is completely different than where they were 7 years ago. They not only now own one property, they own three. And all of their sons, they have very good, expensive vehicles that they drive. The level of prosperity where they find themselves right now uh, is a complete different reality from where they were 7 years ago, and that is uh, fundamentally a result of their generosity. Agora, uma outra coisa que precisou ser ajustada na vida deles e que agora eu quero entrar num outro ponto com vocês dentro do mesmo assunto é o entendimento de sacerdócio e de reino. Uh, Another aspect that that influenced this transformation that I would like to share with you is uh, uh, the topic of priesthood in the kingdom. Yeah. Pay attention to this because this point is very, very important, ok? Quando eu os conheci, a cultura do Japão é assim: as mulheres administram o dinheiro e dão uma mesada para o homem. E esses homens, é como se fosse já ajustado entre eles. Eles não têm relação, eles não têm vida em família porque trabalham. E desse dinheiro, praticamente é para o homem beber e ter suas relações sexuais com outra mulher. Essa é a cultura japonesa. As mulheres administram o dinheiro e dão uma mesada para o homem. O homem recebe o dinheiro mensal, dá na mão dela para administrar as contas. The Japanese culture basically is the way it works is the woman administers the money. She's the manager of the finances, and she will give the man a stipend so that he can do his own things and have a mistress. That is very common in Japanese culture. Quando eu os conheci, a Nancy, eles viviam essa realidade. A Nancy é uma mulher muito forte e ela que administrava praticamente tudo. E o Roberto, para tudo que ele ia fazer, ele tinha que pedir dinheiro para ela. Eu falei assim: olha, gente, vocês precisam sair da cultura japonesa, porque nós não somos um povo que vamos nos adaptando a cada cultura onde nós estamos. Nós fazemos parte de uma cultura do reino. E essa cultura do reino tem que sobrepor a cultura do Japão, dos Estados Unidos, do Brasil. Isso é superior. E dentro de uma visão do reino, o homem é o cabeça. Então, o homem tem que ser o responsável de trazer destino e direção a uma família. Então, a gente precisa ajustar isso. E a Nancy se sujeitou a isso. E o Roberto, que não tinha essa habilidade, aceitou essa ideia de começar a administrar. Então, algumas coisas, não só o fato de serem generosos, algumas coisas tiveram que ser ajustadas, entrarem no eixo, para eles viverem tudo que eles estão vivendo hoje. And the two, Roberto and Nancy, they lived that reality of the Japanese culture. Nancy is a very strong woman, and when I proposed the challenge for them to change the dynamic, it was truly a challenge for them, but they accepted that Roberto would then become also the financial head of the home and manage their finances. Quando essas coisas vão se alinhando, né, você vai percebendo que vai começando a fluir a vontade de Deus para casa, porque o homem fora do seu lugar, ele traz uma disfunção, inclusive na percepção dos filhos durante a formação. And you notice that when these changes start taking place, that there is a blessing that comes with aligning the dynamic with the design
the original design created by the Lord. It goes so far as influencing the perception of the children in regards to the dynamic of that marital relationship. E foi tão especial, eu saí com eles um dia para passear num shopping e a Nancy, ela sempre foi à frente, ela quer dar um presente para você, ela vai lá e compra, e ela chegou e falou assim, ela me chamou de meu pai, né? Falou, meu pai, eu vi um negócio que eu queria te dar um presente, mas eu tô sem dinheiro, deixa eu pedir para o Roberto. Ela foi lá, pediu o dinheiro para o Roberto deu para ela, ela foi lá e comprou para mim. Mas daí eu falei para ela, eu me emocionei vendo isso, como ela mudou. E eu fui compartilhar isso com ela, ela falou assim, você não sabe a alegria que eu tenho de viver o que eu estou vivendo, como eu me sinto cuidada, como eu me sinto amada. Na verdade, a mulher sonha em ser cuidada. Ela vai assumindo esse papel, porque, na verdade, existe uma omissão do homem que abre um vácuo para a mulher falar assim, se eu não fizer, ele não vai fazer. E ela vai assumindo um papel que não é dela, e que, na verdade, é pesado para ela. Quando as coisas se ajustam, hoje ela vive isso com prazer. And we were at a specific place, and Nancy came to me and she said, she calls me father, and she came to me and she said, hey, Father, I wanted to give you a gift, but I don't have the money here now. Let me go and ask Roberto. And when I saw that dynamic, I was tremendously blessed. And it is not. Cris, explica outra vez como você se sentiu naquela situação. No, I look at that situation and I become so happy to see, because this dynamic was so natural. It's not hard for her. And I told her, wow, it's amazing to see how you changed the way of moving. And she told me, Dad, you know, that's amazing for me, because I feel like I'm carrying by Roberto. Caring? I'm cared for by Roberto. Carried by Roberto. And this is a dream for my life. All the things that I made in the past is because as space that was open that he didn't do it, so I need to do. But now he takes his place, and for me, it's very blessing to live this way, that he is in the government, and I can rest in him like my husband. So I understand, guys, that this is the dream of all women, that to be cared for his husband. And when she occupied a space that we allow, is because we don't take our place of government and to care and to be a man of a woman. So when you adjust relations, all the things start to começam a funcionar de forma adequada ao desenho do Senhor. And when you make those changes, you start working in accordance to God's design. Agora vamos lá, Gênesis 2:15. Eu vou acelerar aqui porque eu quero compartilhar hoje a palavra completa. Genesis 2:5. I'm going to kind of pick up the pace here because I want to cover the entire message that I prepared. 2:5? 15. 2:15. 2:15. Okay. The Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to work it and keep it. Essas são funções primárias que Deus dá ao homem: cuidado e governo. The primary functions God gave man are care and government. Sabe por quê? Porque Deus, quando sonhou com o homem, ele não sonhou com um sacerdote, ele sonhou com um rei. And that is because when God designed man,
he didn't design him for priesthood, he designed him for government. for a king. God designs the man for a king. Yes, Be a king. to be a king. Mhm. King become early than the priesthood. And yeah, You know? Vamos lá, Apocalipse 5:10. Revelations 5:10. Revelations 5:10. And you have made them to be a kingdom and priests to serve our God, and they will reign on the earth. O projeto de Deus foi primeiro reis, depois sacerdote, para que eles possam reinar sobre a terra. The project of God was first establishing men as kings over the earth, and then give them a priesthood. O sacerdócio vem como consequência da queda. The priesthood was actually a consequence of the fall. Mas o sacerdócio não é o desenho primário de Deus ao homem. But the priesthood, priesthood was not the original design and intention for man in God's plans. Apocalipse 17:14. Revelations 17:14. They will make war on the Lamb, and the Lamb will conquer them, for he is Lord of lords and King of kings, and those with him are called and chosen and faithful. A Bíblia fala que há uma classe de pessoas que vai vencer juntamente com o Senhor. The Bible in this passage speaks of a class of people who will conquer alongside with the Lord. E essa pessoa são uma classe de reis. And these people are a class of kings. Por isso a Bíblia chama o cordeiro de rei de reis. And that's why the Bible refers to the King of Kings. Não sacerdote de sacerdotes. Jesus is not called the priest of priests. He is called the King of Kings. Mas quando nós chegamos a uma igreja com uma mentalidade desconectada da realeza, nós nos tornamos apenas sacerdotes. E sacerdote desconectado de rei se torna um religioso. But when we arrive at a church where this understanding is missing, we are taught to become priests, and when the primary role and call of a man is to priesthood, we become a religious people. Without a mind of king, the priesthood separate of the mind of king turn us a religious mind, to focus inside in the four walls, but we don't have the ability to think outside the box, because our minds are controlled to look in the perspective of life in the religious way. Let's go to read Hebreus capítulo 7, versículos do 1 ao 3.
Hebrews 7, 1-3. Aqui fala da origem do sacerdócio. A Bíblia fala que o nosso sacerdócio, ele vem da linhagem de Melquisedeque. Vamos ver quem foi Melquisedeque. The Bible speaks that our priesthood comes from the lineage of Melchizedek. Let's see who Melchizedek actually is. And that's Hebrews 7. 1-3. Okay. For this Melchizedek, king of Salem, King priest. of Salem. First of all, king of Salem. You know? Mm-hmm. The first point, king of Salem. Priest of the Most High. Priest of the Most High God. Yeah. Met Abraham returning from the slaughter of the kings and blessed him. And to him Abraham apportioned a 10th part of everything. He is first by translation of his name, King of Righteousness. First of all, for translation of his name, King of Justice, and then King of Salem, that is King of Peace. Mm-hmm. He is without the emphasis, the focus on the king that Melchizedek was. Okay. So twice now it's highlighted that. He is without father or mother or genealogy, having neither beginning of days nor end of life. But resembling the Son of God, he continues a priest forever. Ok. A origem da nossa linhagem sacerdotal, ela inicia em alguém que era primeiramente rei, depois sacerdote. The origins of our priesthood lineage starts with someone who was first king and then a priest. Se nós perdemos a mentalidade de reis, nós seremos religiosos dentro de uma igreja que não são capazes de produzir transformação ou colaborar com o reino de Deus sobre a face da terra. If we don't have the mindset of a king, we are religious people who are whose ministry is inwards, and we miss the call to govern. Como o Keith estava falando, rei, quando tem que fazer uma missão, ele se preocupa com o dinheiro ou ele define a missão e o dinheiro é a responsabilidade do reino da qual ele faz parte? The king, like Keith was pointing out earlier, when a king is calling his people to an incursion, to a mission, does he concern himself first with readying for the mission, or he looks to see if he has the finances to do it? He sets his sights on his mission, and then he goes. It is the responsibility of the people under him to come up with the means for that to be financially executed. Parênteses aqui, ó. Here's a parenthesis. Eu vou colocar para vocês um desafio. Aqueles que entenderem que a chamada e o convite que eu fiz de vocês ao Brasil é da parte do Espírito, eu gostaria que vocês ousassem falar assim, eu vou para lá, eu vou para o Brasil em dezembro, porque eu sei que é uma chamada do Espírito. E vocês vão ver como Deus vai tratar de prover os recursos para que vocês estejam aqui. Primeiro você tem que entender que é uma chamada do Espírito e falar assim, eu vou. Primeiro você se posiciona, daí depois você vai ver como os recursos vão acompanhar a decisão que você tomou. And I want to pose a challenge to you here today. For those of you who feel like the Spirit is calling you to be here in Brazil in December,
I would like you to position yourselves in the following manner. Respond to that call first, so that you can see how God will make that happen. Yeah. Ok, go ahead. João capítulo 19, versículo 15. John chapter 19, verse 15. Já estou terminando. And we're coming to a close here. Pilate also wrote an inscription and put it on the cross. It read, Jesus of Nazareth, the King of the Jews. João 19, 15. Sorry, guys. John 19:15. They cried out, away with him, crucify him. Pilate said to them, shall I crucify your king? The chief priests answered, we have no king but Caesar. Uau! Eu não sei se vocês conseguiram captar esse texto. I'm not sure if you're able to kind of capture the essence of this scripture. Pilatos reconhece Jesus como rei e fala assim: eu não vou crucificar o rei de vocês. Pilate recognizes Jesus as king and says, I am not going to crucify your king. Quem responde a Pilatos falando assim: nós não temos um rei? Who answered to Pilatos that we don't have a king? Was the priesthood. The priesthood told, we don't have a king. He's not our king. The religion, since the beginning, don't have the kingdom and the king because they are comfortable only with the priesthood. When you have a priesthood separate of the kingdom, you have control of the people through the fear. So when you develop a mentality, a mindset of king and kingdom, you don't have dominion over the people. But when you put a priesthood far from kingdom, you have control, you have the control by the fear, and you put the people inside a box to have a mystical vision about life and not a priesthood that serve the nations. The priesthood that serve the nations, that govern over the nations, is a priesthood that walk together a mindset of king, you know? So we need to understand when we lose the mind of king. When you wake up, you see the life, you see like a king, or you are over the dominion of the money, of the mammon spirit. We need to understand this is very important for we become efficient of in the thing that God trusting us to do. You know, we need this mind of king to serve the God and his purpose over the earth. So guys, I really believe that we need to recover this mindset of king that we lose because we understand the gospel only a priesthood. And the gospel is not only a priesthood, it's a priesthood together a kingdom with a mindset of king. You know, a king don't worry about money. The king don't wait. How can I say that? Rei não espera o trono para reinar. Veja o exemplo de Davi. Rei não the king does not wait for a throne before he starts to govern. Just think of the example of David. O rei já começa a pensar com uma mentalidade governamental de servir as pessoas. A king is raised with the mindset of governing and serve those around him.
E um rei tem mente geracional, ele não trabalha só por uma estação. And a king has a generational mindset. He's not focused on the season only. Sabe qual foi um dos maiores problemas que eu vi no sacerdócio dos pastores no Japão? Do you want to know what was the biggest challenge or problem that I see in the priesthood of the pastors in Japan? Eles não têm uma mentalidade de reis. They do not have a mentality or a mindset of a king. Eles não foram comissionados para fazer o que estão fazendo. They have not been commissioned to do what they're doing. Eles não foram enviados por alguém. They were not sent by somebody. Foram homens que começaram a falar de Jesus numa fábrica, começaram a reunir pessoas e se auto-ungiram pastores. Outros ligaram para algum amigo do Brasil, pastor, que o pastor foi lá viajar só para ungir ele, porque ele juntou um grupo. Quando você não é comissionado, você não está habilitado. Por isso que a mentalidade não é uma mentalidade de rei, é uma mente de servo. A lot of these men, they were not commissioned to lead as pastors, and that's why they lack the mindset of government, the mindset of someone who's been commissioned to serve in the place as a king. A lot of these men, they started these churches out of relationships that they built at work with other Brazilians or other people, and they start meeting and studying the Bible, and they placed leadership upon themselves. And then in some cases they called a pastor in Brazil and said, hey, would you come here and anoint me as a pastor? And they positioned themselves. They were not commissioned with a call to serve, so therefore they don't have the mindset of a king, the mindset of someone who's there to serve. O que eu queria que vocês compreendessem é que quando nós não alinhamos as nossas vidas ao desenho de Deus, as coisas nunca vão funcionar de forma plena. And it is important for you to understand that if we don't align ourselves with God's plans, things will not go the way that God designed it to be. How can I say pleno? Fulfill? Dá o contexto. Não, você nunca vai conseguir viver de forma plena o desenho de Deus. You will not be able to live the plenitude of God's design. E isso, independente de... Eu estou falando dos pastores, mas isso pode ser a realidade sua dentro da sua casa. Desse desenho familiar. About the pastors, but it could be your own reality inside your own home. Eu não entendi a pergunta do que quando o meu filho se torna um rei? We're looking at your question here, Keith. A partir de que momento ele como pai posiciona o seu filho como... Desde que ele nasceu, é uma mentalidade. É uma mentalidade que tem que ser desenvolvida desde quando ele nasce. É uma mentalidade de que a vida dele é para servir as pessoas. A vida de Cristo em nós é uma vida coletiva. E a gente tem que desenvolver isso nos nossos filhos desde que eles nascem. Não uma mentalidade de miséria, não de viver pelo dinheiro, mas uma mentalidade mais ampla, de reino. This is something that we fathers establish in the lives of our sons and our children from the moment that they are born. That their lives are not guided and directed by material things, but that they are designed to serve, and that is something that it needs to start from the get-go. Mas não tem como você gerar algo
que não seja primeiro uma realidade na sua vida. Não tem como você formar um rei se a sua mentalidade não é de rei. But it is impossible for you to generate something that is not first a reality in your own lives. You can't teach your sons to position themselves as kings when this is not a reality that you yourself live. Nós vamos reproduzir nos nossos filhos o mesmo tipo de mentalidade que nós temos. What we do is we reproduce in our children the same mindset that we have. If it's not a kingdom mindset, there's no way for you to see that as the fruit in the life of your own children. Se o evangelho para você se resume a sacerdócio, você vai formar os seus filhos com uma mentalidade sacerdotal. Se o evangelho para você é rei, é um reino sacerdotal, então você vai formar os seus filhos com uma mentalidade de sacerdócio real. É diferente. If you understand your position as in the mindset that you have is that you are a priest. About the gospel. That's your vision about the gospel. Né? If your vision of the gospel is that you are a priest, that's what you're going to reproduce, and not a reino sacerdotal, and not a what is a reino sacerdotal? Okay, I will get that. Reino sacerdotal, a servant of the Lord. It's reino. It's a kingdom. Good to see you, Josh. Thank you so much, guys. Good to see you. See you next week. Okay, I will share that with you later, Josh. Okay. This concept is amazing. Reino sacerdotal. It's a kingdom of priests. Yeah. A kingdom of priests. That is the objective. A kingdom of priests rather than priesthood. Yeah. Guys, I believe that today the word is so large. I was missing you, and I'd like to share a lot of things with you. So I believe that if it's possible, I'd like to hear from you next week, to have time, and we can start next week talking about what we discussed today, this morning. So if it's possible, if you agree with this, you can take notes about today and your how can I say, as suas percepções, Adriano? Your I would like to hear your takeaways from the time this morning. Yeah, could be. Next week we start with this. Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. Thank you, guys. Good to see you. Okay, guys. Lots much. for us to dig out of this one. Yep. Ok. Without a doubt. Cris, All right. obrigado, queridão. Deus Bye. fica. Tchau. Falou, Adriano. Valeu, obrigado, cara.